Planning is known as planning என்னன்னு சொல்றாங்க first function of management. ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்ல first thing எது அப்படின்னா பிளானிங் தான். பிளானிங்கை வந்து திங்கிங் இன் அட்வான்ஸ் வாட் இஸ் டு பி டன். ஓகேவா, என்ன செய்ய போறோமோ அதை வந்து முன்னாடியே திங்க் பண்றது தான் பிளானிங் அப்படின்னு யார் சொன்னது? ஜார்ஜ் ஆர் டெரி. Which of the following is not a feature of planning? Goal oriented, continuous, time bound, requires no decision. அப்போ requires no decision தான் தப்பு. Strategic planning is generally done at top level. ஸ்ட்ராட்டஜிக்ல என்ன பிளானிங் யார் பண்ணுவாங்க? டாப் லெவலில் இருக்கக்கூடிய பண்ணுவாங்க, அப்படின்னா போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் வந்து பண்ணுவாங்க. பிளானிங் எலிமினேட்ஸ் பிளானிங் எதை எலிமினேட் பண்ணுதுன்னா அன்சர்டனிட்டி. Decision making is considered as a heart of planning. First step in decision making process is identifying the problem. ஒரு ப்ராப்ளம்கான முடிவை தான் நம்ம எடுக்க போறோம். ஓகே, அதில் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் என்னன்னா ப்ராப்ளம் என்னங்கிற ஐடென்டிஃபை பண்ணாதான் முடிவு எடுக்க முடியும். Which of the following is not a step in rational decision making process? Ignore facts. இதான் வராது. Which thinker is closely associated with decision theory in management? Decision theory-க்கு க்ளோஸ்லா தொடர்புடைய நபர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செஸ்டர் பர்னார்ட். Decision making under uncertainty involves incomplete data. Organizing is a process of defining roles and responsibilities. Which is not an element of organizing? Organizing element illa edu? Incentives. Organization is the process of identifying and grouping work. யார் சொன்னது? Knudsen and O'Donnell. Departmentation is a part of which function of management? Organizing. Which of the type of organization is not based on formal hierarchy? Informal. Formal இல்லைனா அது informal தானே. Authority is defined as, authority எப்படி டிஃபைன் பண்றாங்க? Right to give orders and expect obedience. Power is derived from position or personality. Which of the following is not a type of authority as per Max Weber? Structural. Delegation of authority is essential because it reduces control. Sorry, இதுக்கு வந்து ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா enhances efficiency and empowerment. Delegation of authority is essential because enhances efficiency and empowerment. Responsibility is பொறுப்பை மற்றவங்களுக்கு மாற்ற முடியுமா? முடியாது. Absolute and cannot be delegated. Planning அப்படிங்கிறது setting objectives. Decision making அப்படிங்கிறது choosing among alternatives. Organizing அப்படிங்கிறது grouping activities and assigning roles. Authority அப்படிங்கிறது right to command. Decision theory, Chester Bernard, Max Weber, types of authority, modern functions of management, Knudsen and O'Donnell. George R. Terry தான் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா planning as thinking in advance. Traditional authority அப்படிங்கிறது based on customs and traditions. Rational legal based on formal rules and laws. Legalனாவே அங்கே laws வந்துடணும். Charismatic அப்படிங்கிறது based on personal qualities. Positional power அப்படிங்கிறது derived from official designation. Which of the following is not a feature of planning? Planning உடைய feature இல்லாத இதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. Permanent solution. ஏன்னா பிளானிங் அப்படிங்கிறது மாறுதலுக்கு உட்பட்டது தான். Decision making is closely linked with decision making க்ளோஸாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிளானிங். Which of the following refers to
unwritten relationship among employees, informal organization. Which of the following is a limitation of planning? Time consuming process. Plan பண்றதுக்கு it takes some time. Contingency planning is made to handle unforeseen events. இது ரொம்ப முக்கியம். Standing plans include policies and procedures. A plan prepared to face probable future challenges is known as contingency plan. Contingency plan. Tactical planning is usually prepared at the middle level. Decision making involves selecting among alternatives. Which setup in decision making involves choosing among the final options. Selection of alternative. A decision made based on feelings or intuition is called intuitive. Non-programmed decisions are unstructured and novel. Decision making style that focuses on creativity and risk taking is conceptual. Formal organization refers to deliberate structure of rules. The process of assigning authority and responsibility is known as delegation. Scalar chain refers to line of authority. ரொம்ப முக்கியம். Organizational structure based on product lines is divisional. Unity of command means single supervisor to one employee. That's unity of command. Power based on position held in organization, legitimate power. Authority that flows from top to bottom is called line authority. Which power is based on administration and personality? Referent power. Responsibility is the obligation to perform assigned task. Who said authority is the right to give orders and the power to exact obedience? Exactly, expect obedience. Henry Fayol. Strategic plans வந்து லாங் டேர்முக்கு இருக்கக்கூடியதான். டாக்டிக்கல் பிளான்ஸ் வந்து மிடில் லெவலில் இருக்கக்கூடிய பண்ணுறது. ஆப்ரேஷன் பிளான்னா டே டு டே இம்ப்ளிமெண்டேஷன். கண்டிஜென்சி பிளான் அப்படிங்கிறது பேக்கப் பிளான் ஃபார் அன்சர்டனிட்டிஸ். அதாவது கண்டிஜென்சி அப்படின்னு வந்துச்சுனாவே அது வந்து அன்சர்டனிட்டிஸ், ஓகேங்களா, நிச்சயத்தன்மை இல்லாததுக்கு நம்ம கூடக்கூடிய பிளான் அப்படி தான் கண்டிஜென்சி பிளான் அப்படிங்கிறது. இதை ஒரு பேக்கப் பிளான்னு சொல்கிறாங்க, ஓகேங்களா. நம்ம ஒரு பிளான் போடுறோம், அது எக்ஸிக்யூட் ஆகலை அப்படின்னா பிளான் பி போடுவோம் பார்த்தீங்களா, அந்த பிளான் பிக்கு பேர் தான் இந்த கண்டிஜென்சி பிளான் அப்படிங்கிறது. ப்ரோக்ராம்டு அப்படிங்கிறது ரொட்டீன் அண்ட் ரிப்பீட்டேட்டிவ். நான் ப்ரோக்ராம்ங்கிறது அன்ஸ்ட்ரக்சர்டு. ஸ்ட்ராட்டஜிக் அப்படிங்கிறது ஸ்டாப் லெவல் டிசிஷன். ஆப்ரேஷனல் அப்படிங்கிறது டே டு டே ஃபங்க்ஷனிங். லெஜிட்டிமேட் பவர் அப்படிங்கிறது பொசிஷனல் அத்தாரிட்டி. எக்ஸ்பர்ட் பவர் அப்படிங்கிறது நாலேஜ் அண்ட் ஸ்கில்ஸ். ரிவார்ட் பவர் அப்படிங்கிறது எபிலிட்டி டு கிவ் பெனிஃபிட்ஸ். கொயர்ஷிவ் பவர் அப்படிங்கிறது பனிஷ்மெண்ட் கேப்பபிலிட்டி. யூனிட்டி ஆஃப் கமாண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் சஜஸ்ட். யூனிட்டி ஆஃப் கமாண்ட் என்ன சொல்லுவோம்? சிங்கிள் கமாண்ட் செயின். பிளானிங் இஸ் மெயின்லி அசோசியேட்டட் வித் டிசிஷன் மேக்கிங் தான். விச் இஸ் நாட் அ ஸ்டெப் இன் பிளானிங்? இன்ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷன். ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் வந்து மறுபடியும் ஏன் வருதுன்னா, இது எக்ஸாமில் வந்து ஆல்ரெடி கேட்ட கொஷின்ஸ், அதனால மறுபடியும் வச்சிருக்கோம். கோஆர்டினேஷன் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் த எசன்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் நாட் அ ஃபியூச்சர் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன்?
நாட் அ ஃபியூச்சர் அப்படிங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. வாலண்டரி ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது இதான் வந்து ஃபியூச்சர் இல்லை, மற்றது எல்லாமே ஃபியூச்சர்ஸ் தான். அதுக்கடுத்து the need for coordination arise due to division of work. The need for coordination arises due to division of work. Which of the following is not a technique of coordination? ரெக்ரூட்மெண்ட், மற்றது எல்லாமே வந்து கோஆர்டினேஷனோட டெக்னிக் தான். கம்யூனிகேஷன், பிளானிங், டெலிகேஷன். கோஆர்டினேஷன் இஸ் ரெக்வயர்ட் அட் எவ்ரி லெவல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். எல்லா லெவலையும் கோஆர்டினேஷன் அப்படிங்கிறது தேவைப்படும். ஸ்டாஃபிங் அப்படிங்கிறது deals with hiring and developing peoples. First step in staffing process, estimating manpower requirements. Requirement is defined as process of inducing people to apply for jobs. அதாவது இந்த ஸ்டாஃபிங் அப்படிங்கிறது, ஸ்டாஃபிங்கும் ரெக்ரூட்மெண்ட் இதுக்கெல்லாம் வந்து வித்தியாசம் பார்த்துக்கோங்க. ஒரு நபரை அப்ளை பண்ணுறதுக்கு இன்டியூஸ் பண்ணாங்கன்னா, இன்டியூஸ் டு அப்ளை, அது ரெக்ரூட்மெண்ட். ஓகேங்களா? இதே வந்து ஸ்டாஃபிங் அப்படிங்கன்னா ஹையரிங் அப்படிங்கிறது கீவேர்டாக வச்சுக்கோங்க. அதுக்கடுத்து இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் சூசிங் மோஸ்ட் சூட்டபிள் கேண்டிடேட் இஸ் கால்ட், அதுக்கு பேர் தான் செலெக்ஷன். ஓகேங்களா? சூசிங் அப்படின்னா செலெக்ஷன். விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் அன் இன்டர்னல் சோர்ஸ் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட்? என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் ப்ரொமோஷன். Which is the purpose of orientation? Familiarize new employees with the organization. Which test measures a candidate learning ability? Aptitude test. Directing involves the following except controlling. Guiding, motivating, communicating இதெல்லாமே வந்து directing தான். Directing is a continuous and pervasive function. Which element of directing helps to create enthusiasm among employees? Supervision. அதுக்கடுத்து ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷன் ஃப்ளோஸ் த்ரூ ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர். அதே மாதிரி இன்ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷன் தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கிராஃபைன் கம்யூனிகேஷன் சொல்லணும். அதுக்கடுத்து மோட்டிவேஷன் கம்ஸ் ஃப்ரம் லாட்டின் வேர்ட் மூவர் மீனிங் டு மூவ். Who proposed the need hierarchy theory of motivation? ரொம்ப முக்கியம், ஆப்ரஹாம் மாஸ்லோ. Herzberg's two-factor theory includes hygiene and motivated factors. Leadership is the ability to influence people. Coordination அப்படிங்கிறது integration of efforts. Staffing அப்படிங்கிறது human resource placement. Directing அப்படிங்கிறது giving guidance. Recruitment அப்படிங்கிறது inviting applications. மாஸ்லோ வந்து நீட் ஹைரார்கி தியரி, ஹெர்ஸ்பர்க் வந்து ஹைஜீன் தியரி, மெக்ரிகர் வந்து XY தியரி, எல்டன் மேயோ ஹியூமன் ரிலேஷன்ஸ் தியரி. ஆப்டியூட் டெஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா லேர்னிங் பொட்டன்ஷியல், ட்ரேட் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது டெக்னிக்கல் ஸ்கில், இன்டெலிஜென்ட் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது ரீசனிங் எபிலிட்டி, பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது எமோஷனல் ட்ரைட்ஸ். விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் நாட் அ ஸ்டெப் இன் ஸ்டாஃபிங்? இதில் எது இல்லை அப்படின்னா டெலிகேஷன் தான் இல்லை, மற்ற ட்ரைனிங்கு, ரெக்ரூட்மெண்ட், செலெக்ஷன் எல்லாமே வந்து ஸ்டாஃபிங்குள்ள ஒரு ஸ்டெப் தான். மேனேஜ்மெண்ட்டோட எசன்ஸ் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கோஆர்டினேஷன். ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் formal communication through authority channels. Which of the following is not a principle to achieve effective coordination? Centralization of decision.
நாட் அ பிரின்சிபல் ஆஃப் அச்சீவ் எஃபெக்டிவ் கோஆர்டினேஷன்னா இயர்லி ஸ்டேஜ் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன், டைரக்ட் பர்சனல் கான்டாக்ட், கண்டினியூஸ் சூப்பர்விஷன், இது எல்லாமே வந்து எஃபெக்டிவ் கோஆர்டினேஷனை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கான விஷயங்கள்.